Okay, good morning everyone. Am I audible? Okay, we will start the session. So far, what we have learned is first we have learned what is evolution of electronics. So we have learned what has happened during the year 2000, 1883 to 2000, and then we have discussed what is the impact of electronics in modern world or just application of electronics. And after that, we have discussed about electronic component, where we have classified component into active and passive. So then we have discussed what are passive components, resistor, capacitor, inductor. For everything, we have learned what is each of this, what is resistor, what is capacitor, what is inductor, what is the unit of all these three. Uh, then classification or types of capacitor, types of resistor, types of inductor, specification of all these three, then coding of these three. So in that coding, we didn't discuss for inductor because it is almost same with capacitor and resistor, except in few multiplier values. And now let us discuss active component. That is mainly we are focusing on power diode and BJT. Okay. First, we will directly go to PN junction because as per our syllabus, we have to directly cover PN junction and BJT. Before that, I just want to ask you, uh, what is a P region? അനശ്വറിന് അറിയാം എന്താണ് പി റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ് ഈ പി റീജിയൻ ഓർ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അറിയില്ല. ധ്യാൻ അറിയോ എന്താണ് ഈ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ? ധ്യാൻ ബിജു. PN junction, ഇത് PN junction ഇല്ല. ആ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്താണെന്ന് അറിയാം? പോസിറ്റീവ് അല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. കാരണം ദിസ് ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ. ഞാൻ പി എൻ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നില്ല. ആദ്യം പി എന്താണെന്നും എൻ എന്താണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് you have to ask question if you are not clear with the concept, because if you are clear with the concept, you will understand the rest of the topics in this module. So first, all of us know that there are three types of material mainly, that is conductor, semiconductor and insulator. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്താണ് കണ്ടക്ടറും സെമി കണ്ടക്ടറും ഇൻസുലേറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ടർ, സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റർ? എന്താണ് കണ്ടക്ടറും സെമി കണ്ടക്ടറും ഇൻസുലേറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? Conductor conducts electricity. Okay. Insulator does not conduct electricity, and semiconductor is something between that, which is having properties of conductor and insulator. So that is what it is written here. Material capable of carrying electric current is which has mobile charge carrier, electrons and ions. Example, metal, liquid with ions, etc.
Then insulators are material with no or very few free charge carriers. ഈ ഫ്രീ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് conduction ഉണ്ടാവുന്നത്. So when there is no free charge carriers on a material, it is called as insulator. When there are large number of charge carriers available, or mobile carriers are available, that is called conductor. Semiconductor is having conductivity, that is, it is having properties of both conductor and insulator, and it is something conductivity is in between uh, conductor and insulator. Example for semiconductor is germanium and silicon. Then gallium arsenide, gallium phosphate, indium phosphate, everything is there. Okay, commonly used is germanium and silicon. Okay, there are one more classification, depends on the conductivity. Okay, again I will explain you conductivity. Based on conductivity, materials are classified. Conductor, which is having very good conductance or conductivity, is called conductor. Which is having no conductivity is called insulator. There is material called semiconductor, where the conductivity is between conductor and insulator. Conductivity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി അല്ലെ. റെസിസ്റ്റിവിറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി. റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പോസ് ടു ദ ഫ്ലോ ആണ് അല്ലെ. റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, ഓപ്പോസിങ് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ്. കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, റെസിസ്റ്റിവിറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. സോ എത്രത്തോളം പെർമിഷൻ ഉണ്ട്, അതായത് എത്രത്തോളം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എത്ര ഈസി ആയിട്ട് ആ മെറ്റീരിയലിലൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി, material are classified. Where conductivity is there, that is called conductor. When there is no conductivity, that material is called insulator. There are material where conductivity is between conductor and insulator, that they are called semiconductor. And there is one more classification, that is superconductor, where it is having zero resistivity. That is something better than conductor. Conductor in ചെറിയ resistance ഉണ്ടാവും, but superconductors are conductors with a zero resistivity, zero resistance. Okay, so at a very low temperature, that is very important, because these materials are always used as conductors, but though this material also has some resistivity, but when they are used in low temperature, their resistivity comes to zero. അലുമിനിയം ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അതിന് ചെറിയൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും, ബട്ട് വെൻ വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ, ദിസ് അലുമിനിയം ആൻഡ് ഓൾ ബിക്കം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ, വേർ ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇത്ര ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകണ്ട, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസുലേറ്റർ, സെമികണ്ടക്ടർ ആൻഡ് കണ്ടക്ടർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം ഈസ് ദാറ്റ്. So for when you are considering a material like this, there is two band in the energy band diagram. One is valence band and second one is conduction band. ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് ബാൻഡ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഏത് ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏത് മോളിക്യൂൾസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത്, ഏത് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ടു ബാൻഡ് ഉണ്ടാവും. വൺ ഈസ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും വാലൻസ് ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺസിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് കണ്ടക്ടർ ആണോ ഇൻസുലേറ്റർ ആണോ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വെൻ there is large number of electron in the conduction band, it is called conductor. When there is no electrons in the conduction band, it is called insulator. When there is few electrons in the conduction band, it is called semiconductor. Okay, so if you look at this insulator, valence band എന്തായാലും ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് വരണമെങ്കിൽ it should travel this much distance, or the energy of these charge carriers should be increased by this much energy. That this gap is there. This is actually energy in this axis. Okay, in the y-axis you have energy, and this material is having this charge carrier is having certain amount of energy. If we increase the energy of those charge
charge carrier, it will jump from valence band to conduction band. Energy കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എനർജി ലെവലിൽ വരെയാണ് ഇപ്പോൾ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക. So if we increase the energy level of this charge carrier, it will jump to conduction band. So then it will become a free electron and it can conduct electricity. And in the case of insulator, this band gap is somewhat larger and it is very difficult for us to provide that much amount of energy to this charge carriers. Okay, so it is very difficult to move a charge carrier from valence band to conduction band because the band gap energy or the energy difference between conduction band and valence band, that is called band gap energy, is much larger in insulator. Insulator ഈ energy gap വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് it is very difficult for us to move a charge carrier from valence band to conduction band. Okay, so that is why they are called insulator. So there is no charge carriers in the conduction band, and it is very difficult for us to move a charge carrier from valence band to conduction band. And now what is the difference between insulator and semiconductor is, you can see that this band gap is reduced. That means if you provide some minimum amount of energy to this charge carrier, it will jump to conduction band and then it will act as a charge carrier or free electron or free charge carriers or mobile charge carriers so that it can conduct electricity. ഓക്കെ, നേരത്തെ ഇൻസുലേറ്ററിൽ കൊടുത്ത എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിനേക്കാളും ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ, അതായത് വാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്താൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും. കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ചെറിയൊരു എനർജി കൊടുക്കണം സെമി കണ്ടക്ടറിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് കണ്ടക്ടർ? ഇഫ് യു സീ ദ കണ്ടക്ടർ വേർ the valence band and conduction band is overlapped each other. That means there is no band gap between valence band and conduction band. Few electrons available in the valence band is also available in conduction band so that it can conduct. Okay, so അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടക്ടർ എപ്പോഴും കണ്ടക്ടർ ആവുന്നത്. അതിന്റെ വാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള കുറെ ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലുണ്ട്, സോ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടക്ട്. സെമി കണ്ടക്ടറിന് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് സംവാട്ട് എ നാരോ ബാൻഡ്. സോ ഇഫ് യു ഗിവ് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ടു ദിസ് ചാർജ് കാരിയർ, ഇറ്റ് വിൽ ഈസിലി ജംപ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. ഈവൻ ഒരു ചെറിയൊരു റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വരെ മതി. ആ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനർജിയാണ് അല്ലേ? ആ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള എനർജി ചാർജ് കാരിയേഴ്സിലേക്ക് പോയി ഇവിടുന്ന് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എത്താൻ. ആൻഡ് ഫോർ ഇൻസുലേറ്റർ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റർ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മൂവ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം വാലൻസ് ബാൻഡ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദേ ആർ ഓൾവേസ് ഇൻസുലേറ്റർ. ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? Okay. Okay. നിങ്ങൾക്കറിയാം now we are going to discuss about semiconductor. The commonly used material for semiconductor is silicon and germanium. Okay, where the band gap is 1.1 in the case of silicon and it is 0.7 in the case of germanium. Okay, so why this material has become semiconductor is, in the outermost shell. Okay, നമ്മളിങ്ങനെ പണ്ടൊരു സർക്കിളൊക്കെ പ്ലസ് ടുനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വരച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇതിന്റെ outermost ഷെല്ലില് it is having 4 electrons.
Actually 8 electrons ആണ് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടത്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഓൺലി 4 ഇലക്ട്രോൺ. ഇത് 5 ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരുന്നു വേണ്ടത്, പക്ഷെ 4 ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ. ഇത് 5 ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടക്ടറിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് കൂടുതൽ കാണിക്കുക. ഇത് 4ന് പകരം 3 ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻസുലേറ്ററിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കൂടുതലും കാണിക്കുക. So it is having 4 electrons. That is why it is considered as semiconductor. And if you go for the structure of a semiconductor, so from here onwards I will be explaining in terms of silicon atom. Okay, and for my reference or for explanation, I always take example silicon, not germanium, silicon. Okay, both are correct. Okay, if you take right germanium also almost correct everything. Okay, here for convenience I am using silicon atom. So the outermost shell, if you take each silicon atom, its outermost shell is having 4 electrons. So here also you can see that it is having 4 electrons. Here also 4 electrons. So if you go for the throughout the structure, you can see that there are 4 electrons in the outermost shell of silicon atom. So for ആക്ച്വലി അത് സ്റ്റേബിൾ അല്ല അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അത് ഫുൾ ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് സ്റ്റേബിൾ ആയി മാറും. സോ ഫോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡു മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ഷെയർ ദിസ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ഫോം എ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് വിത്ത് ദ നൈബറിംഗ് സിലിക്കൺ ആറ്റം. സോ ദിസ് electron or this silicon atom shares its electron with the neighboring silicon atom, and that neighboring silicon atom also shares this its electron with the adjacent silicon atom. Likewise, each silicon atom shares its electrons in the outermost shell with neighboring silicon atom and forms covalent bond. Because of this sharing, you can see that this silicon atom, which is having 4 electrons in the outermost shell, and also it gets 4 shared electrons from neighboring silicon atom, so that it reaches its stability. Already silicon atomത്തിന് 4 electrons outermost shellൽ ഉണ്ട്. പിന്നീട് തൊട്ടടുത്ത സിലിക്കൺ ആറ്റവുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത വകയിൽ 4 electrons കൂടെ കിട്ടും. അങ്ങനെ it will get 8 electrons, so it will achieve the stability. So it is a stable atom, and this silicon or this structure which is having only silicon atom is called intrinsic semiconductor. That is the purest form of semiconductor because it doesn't have any other atom in it. It is having only silicon atom. So that is why it is called intrinsic semiconductor. Okay, is it clear? Clear ആയോ? നിങ്ങൾ ഈസിയിലെ കുട്ടികളാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകണം. ഡയറക്റ്റ് ഇതൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഡയറക്റ്റ് PN ജംഗ്ഷൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. Okay, so actually in the silicon atom or germanium atom, in the outermost shell, each atom has 4 electrons, and it will get 4 more electrons which is shared by neighboring silicon atom, so that it reaches the stability. And a structure where we have only silicon atom formed covalent bond with each other is called purest form of silicon atom, and the purest form of semiconductor is called intrinsic semiconductor. So if you look at this diagram, all electrons are formed bond with the neighboring atom. There is no free electrons in the crystal. There is no free electron anywhere in the crystal structure. That means it is not a good conductor. And what happens is, again, when temperature increases, so at T is equal to 0, as I said, there is no free electron, nothing happens. When temperature increases above 0, some fraction of electron have sufficient thermal kinetic energy to overcome the gap and jump to the conduction band. So what happens is, when temperature increases, some of this electron receives energy due to that temperature
and it jumps to conduction band. Or I can say, explain like this: some of this electron receives energy because of the temperature, and it jumps out of the covalent bond and a free electron, because it is going to conduction band. Okay, so that electron become free electron. ഇവിടുന്ന് വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് വെച്ച ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് പോയി, because it got more energy now. So it is in the conduction band, it is now available to conduct, and it is called free electron or mobile electron. ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ, അത് എടുത്ത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് പോയി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി. But one more thing I have to explain. At the same time, here is actually there is a bond now, covalent bond. When an electron is escaped from this bond, there is an electron deficiency. Electron ഇല്ലാതെയുണ്ട്. So that is called hole. നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, electron deficiency. It is not actually positive charged particle, it is a electron deficiency. So we are assuming it as a positive charge. ഒരു കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, കോവാലന്റ് ബോണ്ടിൽ നിന്ന് എനർജി കൂടിയപ്പോൾ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്ത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലേക്ക് പോയി, sorry, conduction bandലേക്ക് പോയി. Now that electron is free electron, it is ready to conduct. At the same time, from which bond, from which covalent bond that electron is escaped, there one electron deficiency is there. Electron ഇല്ലാതെയുണ്ട്. So that electron deficiency is known as hole. അത് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോ ഒരു സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഒരുപാട് സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകും. ബട്ട് എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത? നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്, നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ, അങ്ങനെ പറയാം, നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ. എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുക? നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ്. എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ ആരും ഉണ്ടാവും? ഹോളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ, നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക, നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണും നമ്പർ ഓഫ് ഹോളും സെയിം ആയിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, this is actually not enough to say this semiconductor as a good conductor. ഈ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോണും ഹോളും ഒരിക്കലും സഫീഷ്യന്റ് അല്ല, ഒരു നല്ലൊരു കണ്ടക്ടർ ആവാൻ സഫീഷ്യന്റ് അല്ല. ബട്ട് there are electrons and holes in the intrinsic semiconductor. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ഉള്ളിൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അറ്റ് T is equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ there won't be any free electrons or holes. But as the temperature increases, some of the electrons jump from valence band to conduction band, and when it jumps like that, there is a vacancy. Okay, when an electron jumps from valence band to conduction band, so it is ready to conduct, and there is a vacancy in the valence band. This vacancy is called hole, and this free electron is ready to conduct. ഓക്കെ, അപ്പം ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് എവിടെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അത് കണ്ടക്ടറായി മാറുന്നുള്ളൂ. അതും നല്ല കണ്ടക്ടർ അല്ല, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കണ്ടക്ടർ അല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടിവിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി, അപ്പൊ അത് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. കാരണം അത്യാവശ്യം ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ചെറുങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഞാൻ ഇതെടുത്തിട്ട് എവിടെ പോയി വല്ല ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ എത്തുമ്പോൾ. So its property is completely or conduct, even though it is a small amount of conductivity, its property completely depends on the temperature. So we cannot use this intrinsic semiconductor. So what we are going to do is we are converting this intrinsic semiconductor into extrinsic semiconductor. So it is not pure form. Previously intrinsic semiconductor silicon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും? സിലിക്കൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. ജർമ്മനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മനി മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. So in the case of extrinsic semiconductor, it is not pure form of semiconductor, but there are two types, N type and P type. Okay, ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചു വന്നത്, എന്താണ് N type P type. ഓക്കെ, സോ ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തരാം. ഞാൻ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സ്ലോ എടുക്കാതെ സ്പീഡ് പോകുന്ന വെച്ചാൽ സിലബസിൽ ഇല്ല, നിങ്ങൾ പക്ഷേ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സോ first we started from conduct classification of material based on conductivity. Material which is having very good conductivity is called conductor, which is having no conductivity is insulator, which is having conductivity in between conductor and insulator is known as semiconductor, which is having zero resistivity or infinite conductivity at low temperature is called superconductor. And then we have gone for semiconductor. Normally this will be having 4 electrons in the outermost shell, and for stability it will forms covalent bond with the neighboring silicon atom, so that it will get 8 electrons. But when the temperature increases, what happens is these electrons gains energy and jumps from conduction band to valence band to conduction band, and when it is jumped from valence band to conduction band, it is a free electron, it is ready to conduct. But the problem is it is completely depends on the temperature. So whenever an electron jumps from valence band to conduction band, there is a vacancy of electrons. This is called electron deficiency or hole. Okay, then in order to improve the conductivity of intrinsic semiconductor, we are going for extrinsic semiconductor, where we are doping some impurity. നേരത്തെ പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിരുന്നു, അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അല്ലേ. നമ്മൾ നല്ലൊരു വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ ഇടുന്ന പോലെ കുറച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഡോപ്പിംഗ്. വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് 2 types of material, N type and P type. ഓക്കെ, ഈ എക്സ്പ്ലനേഷനിലൊക്കെ ഞാൻ പോകുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, N type മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, സോ what I am going to do is I am taking phosphorus, arsenic, antimony. So for this example, I am taking phosphorus. The specialty of phosphorus is in the outermost shell. It is having 5 electrons. It is a pentavalent impurity. Penta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5. So in the outermost shell, it is having 5 electrons. So 1, 2, 3, 4, 5. നമ്മുടെ സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിന് എത്രയേ ഉള്ളൂ? എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളൂ ഇൻ ദ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലില്? 4 ഉള്ളൂ അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 5 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ്, ഒരു സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്തു. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡോപ്പ് phosphorus atoms on that material. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതൊരു വെള്ളം എടുത്തു അതിനകത്തേക്ക് എന്തോ പൊടിയിടുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിന്റെ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് വി ആർ ഡോപ്പിംഗ് phosphorus atom. So what it will do means it will replace one of the silicon atom. So as I am marking, just note that. So this phosphorus atom is having 5 electrons in the outermost shell. So one of the electrons forms covalent bond with neighboring silicon atom, and second electron forms covalent bond with the second neighboring atom. Third electrons of phosphorus forms covalent bond with the third silicon atom. Fourth electrons of the phosphorus forms covalent bond with fourth silicon atom, and 1 electron of this phosphorus is free now and it is ready to conduct.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റം ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടി അല്ലെ. 10 ഡോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടും. 1000 ഡോപ്പ് ചെയ്ത 1000 ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടും. So as I am increasing the doping concentration, the number of free electrons also increases. അപ്പൊ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൂട്ടാൻ പറ്റും അല്ലെ. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് N type material. Okay, just we will read this. Dopant with 5 valence electron, that is pentavalent impurity. 4 electrons used for covalent bond with neighboring silicon atom. 1 electron left over. The left over electron is only loosely bounded. കാരണം ലൂസ്ലി ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? 4 അത് ഓൾറെഡി സ്റ്റേബിൾ ആയി, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ അത് ലൂസ്ലി ബോണ്ടഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബോണ്ടിങ് ലൂസ് ആയിരിക്കും. ഓൺലി സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി നീഡഡ് ടു ലിഫ്റ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. വെരി സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലാതെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതിപ്പോഴും ഇൻട്രിൻസിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ദിസ് ഈസ് ദ സെയിം ഇൻട്രിൻസിക് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് earlier, but we are doping some pentavalent impurity on that material. ഈ ഇൻട്രിൻസിക് മെറ്റീരിയലിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോളും ഉണ്ടാകും. അവിടെയും ഇതുണ്ടാവും. But now I am asking whether the number of hole will be equal to number of electron. That is my question. My question is whether the number of free electron is equal to number of holes. ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും? പ്രണവ് പറഞ്ഞു നോ. ആർക്കെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു റീസൺ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും? അല്ലെങ്കിൽ പ്രണവ് നീ തന്നെ പറ അതിന്റെ റീസൺ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ട്. കാരണം കുറച്ചുകൂടി ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആകുമ്പോഴേ ഒരു രസമുള്ളൂ. പ്രണവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ നോ എന്ന് പറഞ്ഞത്? തെറ്റായാലും സാറില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഓർമ്മയുള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ഐ എം സെയിങ് ദാറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് free electron is not equal to number of hole. In the previous case, in the case of intrinsic semiconductor, the number of electron were equal to number of hole. The reason for that, whenever an electron jumps from valence band to conduction band, a hole is created. So the number of electron is equal to number of hole. But in this case, in the case of N-type material, there are free electrons due to doping, and there are electrons and holes due to the increase in temperature. Okay, so ആരുടെ എണ്ണായിരിക്കും കൂടുതൽ? ഈ ഒരു കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കേസിൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോ ഹോൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഹോൾസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഈക്വൽ ആണ്. അത് കൂടാതെ കുറെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡോപ്പ് ചെയ്തത് കൊണ്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആരുടെ എണ്ണ കൂടുതൽ? ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണാണ് കൂടുതൽ, ആരെക്കാളും? ഹോൾസിനെക്കാളും. So in the case of N-type material, electrons are called majority carrier device. Majority carrier, ആരാണോ കൂടുതലുള്ളത് അവരാണ് majority carrier. And holes are minority carrier. ഇത് നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? പണ്ട് +2 പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദ മൈനോറിറ്റി കാരിയർ, മെജോറിറ്റി കാരിയർ, ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസ് ആർ ദ മൈനോറിറ്റി കാരിയർ എന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ. അതായത് ഓൾറെഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്
ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും ഉണ്ടാവും. അത് കൂടാതെ ഡോപ്പിംഗ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മോർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ്. സോ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആർ ഹോൾസ്. ഫാത്തിമ അതാ മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഫാത്തിമ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? സഫാസന? ഇല്ല, അവരെ ആബ്സെന്റ് ആണ്. സന മൊബൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരാളുടെ ഫോണിന് എന്തോ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സന ഓൺലൈനിലുണ്ടോ? കൈലാസ് മനസ്സിലായോ നിനക്ക്? അനുഗ്രഹം, നിനക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്തത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരും പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ. സോ ഇൻ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ we are doping trivalent impurity like boron, aluminum, gallium, indium. So നമ്മൾ boron എടുത്തു. We are doping trivalent impurity. The outermost shell of this atom is having 3 electrons. Okay, so we are doping trivalent impurity. So I am doping boron. The outermost shell is having 4 electrons and it is ready to form covalent bond with neighboring atom, neighboring silicon atom. So I am doping this boron. Immediately what it will do, it will replace one silicon atom. So now boron is at this position. Now tell me, one atom out of 3, sorry, one electron out of 3 forms covalent bond with the neighboring silicon atom. The second electron out of 3 forms covalent bond with the second silicon atom. The third electron out of 3 forms covalent bond with the third silicon atom. And in the structure, there is one more silicon atom. There is no free electron. 3 electron already bond form ചെയ്തു അല്ലേ? ബോറോൺ ആറ്റത്തിന്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള 3 ഇലക്ട്രോണും ഓൾറെഡി ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു. Now ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല. So here is an electron deficiency. ഈ നൈബറിംഗ് സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിന് ഓൾറെഡി സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട്. അതിലെ ഒരു സിലിക്കൺ ആറ്റം ഓൾറെഡി സറൗണ്ടിങ് 4 സിലിക്കൺ ആറ്റമായിട്ട് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ചെയ്ത ഒരു സ്ട്രക്ചർ അവിടെ ഉണ്ട്. അതിലൊരു സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിനെ ബോറോൺ ആറ്റമായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത 4 സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിന് കൊടുക്കാൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല, 3 എണ്ണത്തിന് കൊടുക്കാനേ ഉള്ളൂ. സോ ദർ ഇസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി. ദിസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഈസ് കോൾഡ് ഹോൾ. അപ്പം ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം എന്താണ് ഉണ്ടായത്? പെന്റാവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ നൗ വെൻ വി ആർ ഡോപ്പ് ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളത്? ഹോളാണ് ജനറേറ്റ് ആയത് അല്ലേ? അല്ലേ അശ്വന്ത്? അങ്ങനെയല്ലേ? ജ്യോതിഷ് മനസ്സിലായോ ജ്യോതിഷേ? അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കോ കൂടുതൽ, ഹോൾസ് ആയിരിക്കോ കൂടുതൽ? ജ്യോതിഷ് ഇലക്ട്രോൺസോ? എങ്ങനെയാ ഇലക്ട്രോൺസ് വരിക? നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡോപ്പിംഗ്, ഒരു ആറ്റം ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോളാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലേ? ഇതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻട്രിൻസിക് സെമികണ്ടക്ടറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ഹോളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയും ഹോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഡോപ്പ് ചെയ്ത വകയിലും ഹോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇലക്ട്രോൺസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ ഹോൾസും ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം സെയിം ആയിരിക്കും. ബട്ട്
ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഹോളിന്റെ എണ്ണം സെയിം ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്തത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് ഹോള് മാത്രമാണ്. സോ മെജോറിറ്റി കാരിയർ ഇൻ പി ടൈപ്പ് ഈസ് ആക്ച്വലി holes. Minority carrier is electron. Just opposite to what we have seen earlier. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് വരണം. ഇത് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത